ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு டெக்னிக்கல் தலைவாஸ். ஹவு டு மேக் 3D பிரிண்டரோட பார்ட் 4 வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நான் கொடுத்த வயர் கனெக்ஷன்ஸ் எதுவும் புரியலைன்னா அதுக்கு தான் இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு முக்கால்வாசி புரிஞ்சிடும். வேணும்னா இதை டவுன்லோடும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் அதில் கொடுத்த மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்த மாதிரி எல்லா வயசையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சால்விங் அயன் வச்சு அதாவது ஒரு சில வயசை ஜாயின் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கு அண்ட் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். முழுசாக பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்ட் 1லேருந்தே பாருங்கள். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ நாளாக என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தேன், என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆர்டினோவில் போய் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். ஆர்டினோ மெகாவை
வீடியோட லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அடுத்த பார்ட்டும் கண்டினியூஸ் ஆகும். அண்ணன் அதுதான் ஃபைனலான பார்ட்டு. மறக்காமல் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.